Hi there once again. You are warmly welcome to Sunshine English Academy. ඉතින් චෝරි දුවල පුතාලව Sunshine English Academy එකට ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම මගේ channel එකේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක touch කරන්න අමතක කරන්න එපා. Okay, today we are going to learn short vowel O. Short vowel O sound. Today we are going to learn short vowel O sound. We have learned short vowel E, short vowel A, short vowel I, and today we are learning short vowel O sound. अब आप पिघले गए केटी vowel लेके O अपुरें हैं देने केटी vowel sounds, right? There are some words inside this envelope. मैं envelope पे कैसे बच्चों ने वगैरह तेरा okay, let's see what they are. अभी बालों में मोना दिखेला. Who is this? Dog. It or uk. Dog. It or uk. Dog. එතකොට මේක short vowel sound එකක්. Short vowel O. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මම කිව්වා නේද? O මේකේ තියෙන්නේ එක vowel එකයි. එක vowel අකුරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අන්තිම last letter එක G. ඒක consonant එකක්. එතකොට මේ හැදෙන vowel sound එක කෙටි. Short. Dog. D or uk. Dog. Right. One more එකක්. It or up. Top. It or up top. Bambari top. It or up top. It also short vowel sound. Top. Top. ඒක ඇදෙන්නේ නැහැ. Top. Tube. Tube. එහෙම ඇදෙන්නේ නැහැ. It or up top. It or top. Right. It or it dot. It or it dot. ඒකත් short vowel sound එකක්. Short vowel O sound word එකක්. Right. D or dot. Last one. Ib or box. Ib or box. Box pet here, right? Now you know how to make short vowel sound words. Then ඔයාලා දන්නවා කොහොමද short vowel sound words හදන්න කියලා. We have to learn one more letter. අපිට තව එක වචනයක් එක අකුරක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. What is it? Yes, we have to learn short vowel U sound. Short vowel U sound. U අකුරෙන් හැදෙන sounds ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. U අකුරෙන් හැදෙන වචන. Right? Okay. See you soon with short vowel U. Till next time. Goodbye.